पावरफुल जी सिमरन बख्शिया जपजी साहब जी की आखिरी पौड़ी विच जो सब कुछ समझा के पे कहानी की ते बंद कर लगे हौली जी एनी जबरदस्त चीज कही के सीधे बैठना जी जी चौंकड़ा और सीस गर्दन रीढ़ दी हड्डी सारी इको लाइन विच और शरीर बिल्कुल स्थिर प्लीज सिट विथ head, neck and spine all aligned in one line and straight, and look at the deepest point in the body. Look at the navel point first with closed eyes. Feel the navel point. And now travel downward from that. Travel downward to the deepest point in the body. And just stay there, please. Stay there. Keep looking at that point. Maharaja ji kehte jat pahara. Pahara means shop. That's the shop. That's where the mind is. Hiding. At the farthest point from the divine. मन परमात्मा तो दूर जिहड़ी चीज अपने शरीर विच ओ मन है परमात्मा तुर उपर सीस विच ते मन तुर हेठ द फारदेस्ट इस तो थले जा ही नहीं सकदा सी मन जत पहारा पहारा मीन्स शॉप जत मीन्स someone of strong character. You have to be strong. You cannot be weak person if you want to win the game of life. If you want to win the game of life, you have to be strong. The first thing. And now come and sit in this shop. Jat Pahara. Jat means strong character. Pahara, shop. Tiraj, Sunyar. Tiraj, patience. You must be still. You must not be being haunted by the desires or thoughts. Here, you must come and be still. जत पहारा उस पॉइंट ते रहना जी उस पॉइंट ते जत पहारा तीरज सुनियार जत पहारा तीरज सुनियार अहरन मत अहरन हुंदी जे पीस ऑफ लोहे दा एक चौरस जिहा टुकड़ा हुंदा वड्डा सारा आपां पिंडां च छोटे हुंदे देखिया होना वो लोहे नूं गर्म करके
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੈਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ. ਐਰਨ the piece of iron on which the steel or gold is put, and then the hot steel, hot iron or hot gold is hit with a hammer to mold it into a desired shape. ਤੇ ਐਰਨ ਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੋ ਮਤ ਜੋ ਸਮਝ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ. ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਐਰਨ ਬਣਾਉਣਾ. ਉਸ ਮਤ ਤੇ ਐਰਨ ਮਤ वेद हथियार. वेद महाराज जी अजे तो जपजी साहब जी थी बाणी ते सिक्खी अजे प्रगट हो रही है. इसलिए सो जो प्रचलित उस वेले दे वैसे भी ये सारे धर्मां नूं सारी मनुखता नूं पैगाम है. वेद हथियार का मतलब कि जो शब्द हर एक धर्म दे विच जो शब्द उन्नू हथियार बनाना. महाराज जी says that make your understanding that piece of iron, and the word given by the Guru, Ved. वेद हथियार नहीं. वेद का मतलब वेद पुराण गुरु ग्रंथ साहब जी ये सब कुछ खुद परमात्मा है. आप विचारांगे जदों गुरु की गल आओ कि गुरु की चीज है ये खुद परमात्मा है. वेद हथियार महाराज जी कहते परमात्मा नूं हथियार बनाना. प्लीज एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस. कहते सानू हथियार बनाना ते मत वो एरन दे उत्ते रखनी. वेद हथियार मेक मी द डिवाइन इज टू बी मेड द हैमर. परमात्मा ने हिट करना रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. द प्योर कॉन्शियसनेस हिट्स द इम्प्योर कॉन्शियसनेस to cleanse it. वेद हथियार. पौ खला ते महाराज जी कहते then hit it कादे नाल. हिट करना आपा परमात्मा हथियार बनदा तो कहता हुण तेरी मर्जी है सानू वरत के तू बदल के खुद जो तू खुद परमात्मा रूप है वो बन जा. हथियार तेरे कोल असीं खुद हथियार बने हैं पर हथियार मारना तेनू पैना हथियार वरतना तेनू पैना. I don't force anyone to transform. I don't. The divine says I am the hammer. Now it's up to you to hammer your impure consciousness out to pure consciousness. I'm not going to do it for you because you would complain that you didn't want that to happen. Khala means bellows. When we heat something, the bellows, the wind is blown on it, and then the strong fire and the wind
melts the metal. Bhokhala. He says, make the bellows, the fear that I have been looted, I have been drowned, I have been robbed by my mind. And if I don't do anything, I'm going to be finished. If I already am not. Bhokhala agan taptao. And he says then, make your insides as hot as the fire. And let's do that. Please keep looking at the point, at the pit, deepest point in the body, the part of the body which touches the ground when we sit. Jat pahara tiraj sunyar ehran mat. Guru ved hathyar panda bhokhala khala. And we are going to make our sides of the tummy as the bellows, and push that air downward, and at the same time hitting that place with the divine Guru, and make that place as hot as fire. As hot as fire. And ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤੀ ਤੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ hammer ਹਥਿਆਰ, and squeezing both sides of the tummy, using that as bellows. ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਥੀ, ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬੀਪੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ। बहुत बीबे सिद्धे और वाह गुरु जदों कहना ते दोवें वखियां स्क्वीज करके दोवें वखियां नूं संगोड़ के हेठां नूं श्वास उत्थे जोर नाल मारना नाल गुरु वाह गुरु 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 ज्यादा चिर नहीं जे ठीक करिए तो सिमरन इतना पावरफुल कि बहुत ज्यादा चिर नहीं हो सकता।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ मैला होया बैठा, जन्म जन्म की मैल लागी इस मन को, जन्म जन्म काला होया स्या। Actually it's blackened there. And फिर उत्थे ध्यान रखना and keep looking there. And soon you would start seeing the blackness. ध्यान न देखना जी, काला काला दिसू, काला काला। बंद रखना, ध्यान उत्थे रखना, ते फिर काला काला दिसू, मन काली हुई सुरती, काला होया स्या। फिर एक बार तैयार होना, पूरी पूरी ताकत इकट्ठी करनी। जेड़े ठीक तरीके न करते, हटवाल साहब दस रहे थे, महाराज जी इथों सुरती चुक के सीधी 10वें द्वार जाती, जिन्हों गुरबाणी च महाराज जी कहते सर संधे आकाश, सर संधे आकाश, सर आखदे तीर नूं कि इथों सुरती आकाश विच तीर बन के जाती, सर संधे आकाश। कहंदे कि जे इथों ठीक होवे सिमरन, ते इथों महाराज जी सुरती नूं पवित्र करके ते तीर वांगू आसमानां च लैके जाते, तीर। फिर एक रेडी, गुरु गुरु बंद कर देना। पूरी ताकत जिन्ना चिर शरीर च होर ताकत ना बचे, उन्ना चिर जिन्ना ज्यादा थकांगे उन्ना ही मन कमजोर होएगा। एक बार हो तो थे देखना जी, देखते रहना। उस थकावट नाल नहीं जी जो बाहर दे दुनियावी काम करना मन, वो भी मन थकदा है, मन रेस्ट करके फिर उसी तरह दा ताजा हो जाता। इत्थे मन कमजोर होता है, कमजोर। इट कैन नॉट become the same old one, it becomes weak because it's एक बार और पूरे जोर नाल करना जी, पूरे जोर। Ready.
वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। मूल द्वारे ते ध्यान रखना जी। Please let us become focused at the root point. वाहिगुरु जी। न्यूयॉर्क तो एक चिट्ठी आई संगत दी ते उन्होंने लिखिया होया कि बाबा जी जदों मैं खजाना दर्शन सुनदा हाँ ते ध्यान लाउंदा हाँ जिस तरह कि महाराज जी दसते ते मैनू बहुत शांति सुख महसूस हुंदा है अंदर भरिया भरिया जिहा। पर ध्यान लाउण तो बाद थोड़ी देर बाद ही मेरा अंदर अशांत जिहा होण लग जांदा है, टेंशन जी। ते जदों बाहर जांदा हाँ हर रोज काम ते जांदा हाँ ते डिप्रेशन ते टेंशन जी रहिंदी है कि ये मेरा अपना मन है जां के आला दुआला है। ये बहुत ही कीमती सवाल है, बहुत ही कीमती सवाल। There is a letter, email from New York, America, and the writer says that Babaji, when I sit down to listen to Khajana Darshan and do meditation as Maharaja guides us, I feel peaceful. I feel kind of content. But then when I get up from meditation after small time, I start feeling tense, unease. And when I go to work, I feel tension, depression.
Is it my mind or is it the surrounding atmosphere? This is a very, very beautiful question. ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਣੀ। ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼, ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। I was saying that the surrounding atmosphere affects every mind. And this path is to get out of that cycle, that space where we remain at the mercy of others. And through meditation, we start becoming, especially through meditation, through meditating at the root point, we start becoming more and more peaceful. Tranquility. And then slowly a state comes where we feel like a very solid rock. Very solid rock, but not dead rock. A very solid rock which is full of life. And we clearly see and feel that me, this solid, throbbing rock, cannot be moved by any event outside. No. That deep peace
nothing can rob us of that. And that state comes not instantly, but slowly and slowly and slowly, as we make more and more space for them, as our consciousness, our thoughts turn more and more towards inside. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕਿ ਆਪ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। So it is not the surrounding atmosphere, it is our own state of consciousness which yet has not become solid enough or light enough. Both things happen simultaneously. Solid as a rock and a light as an aura. ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਅਤ ਕੋਮਲ ਮੈਘ ਵਾਂਗੂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਤਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ, it is our own mind, not the surroundings. If it was the law of the nature that no matter what, everybody is going to remain affected by the outside events, then that would mean that nobody could have ever been able to go within, become meditative, become peaceful, become blissful, or meet God. No. So that's not the law of the nature. The law of the nature is sportive. That if we want to, if sincerely we want to go within, then Maharaji's, the law of the nature is, then our surroundings help us. But if we
are not merchant of truth, then the surroundings affect us negatively. If we are merchant of truth, the surroundings will influence positively, would help us go within if we are conscious enough, and vice versa. एक ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੂਥ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਰ especially youth ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ Maharaja Ranjit Singh was very famous about disguising himself in the clothes of a very ordinary person and go around in the capital of Khalsa Raj, Lahore, usually in the evenings or at night, to see that how the people were living, what were they talking about, what are their complaints, what are they enjoying. And many times he would do this. As we when we were talking about him about 3-4 months ago, we saw that story where that old person came to fetch some grocery like grains, and he was very weak, and Maharaja Ranjit Singh was in disguising clothes. So he took those grains, put those grains on his head, and took that to that old person's house. This story is that Maharaja Ranjit Singh was always very fascinated about sadhus. He had great respect for sadhus and very fascinated about sadhus. Once he met this sadhu who claimed that he could take his breath to the 10th door and lived there for years. And Maharaja took him inside the fort, made him lie down, and had him buried in dirt, deep dirt, where there was no chance of him breathing. He was taken out after 22 days and he was alive. So this story is that Maharaja Ranjit Singh would usually see this sadhu under a tree, and when everybody had gone to sleep, the sadhu would stand and remain standing under that tree for a long time. Maharaja became very fascinated by his this act. So one night,
Maharaja went up to that sadhu and he said, "It is cold and you are wearing very scanty clothes. Please come with me. Come with me. Come to my house. I beg you. And so that you can have warm clothes and some food." And sadhu agreed hesitantly. The sadhu walked with the Maharaja, and when they came to the gate of the fort, the watchmen knew, like they were aware that Maharaja had gone out in disguise, out foot. So when he took him inside the fort and he realized that this person is, even on the way, the sadhu recognized that this person looks ordinary, but he's not ordinary. His talk is not ordinary. His walk is not ordinary. His manners are not ordinary. His voice is not ordinary. So Maharaja took him inside the fort and asked his sevadar to give that sadhu a very nice room, warm bed, warm clothes, and feed him well. And that was done accordingly. The sadhu would remain within. This is true story. Every story I tell you is a true story. Sadhu would remain inside his room most of the time, and whenever he would come out, he would just stroll, talk very little, and go back into his room. And Maharaja, after a few days, Maharaja started doubting that this sadhus usually don't accept to live in palaces. And this sadhu seems to be very comfortable here. Maybe he is not a genuine sadhu, I have been tricked. And Maharaja, one day, when the sadhu was out strolling, Maharaja went to him, asked him to sit down. So both Maharaja and the sadhu sat down in the lawn. And Maharaja started questioning him. So sadhu understood that he is doubting my sadhuhood. The sadhu took off all those warm clothes they had given him in the fort and put his old clothes on and said goodbye to the Maharaja. And the Maharaja asked him, "Why are you doing this?" The sadhu said that you doubted that I am not a true sadhu. A true sadhu is the one who is free from the outside atmosphere, who is free in every sense of the word. I'm not captive of beautiful palaces or clothes or food. No, I'm free.
My kingdom remains with me wherever I go. And my freedom remains intact no matter where I am. My peace, my tranquility remains intact wherever I go. My kingdom remains intact wherever I go. Kingdom, he said, my kingdom remains. क्योंकि महाराज जी कहते नानक नाम रत्ते सच्चे पातशाह. So this is how we become slowly. That our kingdom cannot be affected. Our deep tranquility, deep peace cannot be robbed. We become the real kings forever. Let's come to the root point, please. And this, the state, at this point, by remaining at this point, we become peaceful because we become fearless here. इस पॉइंट ते क्योंकि ਆਪਾਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. सहजे ही ते सुख शांत होए. महाराज जी कहते बंदगी करन नाल सहज पैदा हुंदी ते सहज नाल अपने अंदर सुख ते शांति. सहज दा मतलब जिथे अपनी सुरती भजना दौड़ना छड्ड के ते महलां वल मुड़दी है, ध्यान लगता है. सहजे ही ते सुख शांत होए. 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 Sukh, peaceful, shant, tranquil, still. सहज सलाही सदा सदा सहज समाध लगाए. He says, sit in meditation, then start becoming more and more peaceful and start going into deeper and deeper meditation, samadhi. कहते कि किस बंदगी च बैठना, ध्यान लाना ते हौली हौली अपना अंदर सहज विच आई जाना, अंदर सुख ते शांति आई जानी ते आपां होर डूंगी समाधि विच जिहदे विच अंदर दी दुनिया महसूस हुंदी. सहजे ही गुण उचरै
ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਭਗਤ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ। He says, as you start becoming peaceful and still, the love in you for the divine would start springing. Live lie. You would start becoming more and more focused. Bhagat means to love him and to wait for him. To feel the pain of separation. ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਭਗਤ ਉਪਜੇ, ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ ਬੈਰਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। He says, Bhagats, devotees, his devotees are those who are in ishq with him and they feel the pain of their separation from the Creator and always remain in a waiting mode, in an expecting mood, expecting of their beloved's arrival. ਪਿਆਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। This path is called path of love. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਗਹਿਲੀਨੀ ਸਾਜਨ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। Maharaji says that whenever somebody comes to my doorstep, I catch hold of that person by the arm, because that person is not a stranger to me, because I have been his or her companion throughout the innumerable lifetimes. It's another thing that person may not be aware of it.
ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ। How beautiful, how loving that he keeps on waiting and waiting for us throughout the ages. Kargalini sajna janam janam ke meet जन्म जन्म के मीत करगलिनी साजना जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚਰਨੈ ਦਾਸੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹਿਤ ਚੀਤ। ਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ, ਚੀਤ ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਾਈਪਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। Maharaj says, I catch hold of that being by his or her arm and make my disciple. And because I have made that person my disciple, then it is my responsibility to enlighten that person, because he is humble enough, because he was humble enough to be a disciple. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਦਾਸ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟੈ ਪਿਆ ਸਿੱਖ। ਚਰਨ ਦਾਸੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹਿਤ ਚੀਤ। चरण दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत। चरण दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ।
ਤੇ ਜੇ ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਚਲੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ। One thing we must understand, please, that whenever we are tense or unhappy, it's not because of others. It's because of our state of mind, which is just worldly and has not gone within, has not become meditative, has not become peaceful. So to become peaceful is our own responsibility, not the responsibility of the surroundings. So ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ। This should be very clear in our minds, please, that to become peaceful, to become happy, to remain happy, to remain relaxed, is not the responsibility of others. It's our own responsibility. And one thing more, and once we take that full responsibility on our shoulders, instantly a miracle happens that we become free. Free of everything. We become king. Nothing can affect us. Our peace, our tranquility, our kingdom, because that's in our hands. ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ। मेरी एक फरियाद सजना, मेरी एक फरियाद सजना, के फरियाद बनन नू जी करदा। Oh my beloved, I have a prayer that I want to become a prayer. मेरी सुरती अरदास बन जाए। ये अरदासां करदी न रवे, ये अरदासां करदी करदी खुद अरदास बन जाए।
I'm begging to you, O my beloved, that I may not remain always praying to you. May I become a prayer before you. In बैठ के सोचना जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਸਜਣਾ ਕਿ ਫਰਿਆਦ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਸਜਣਾ ਕਿ ਫਰਿਆਦ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਸਜਣਾ ਕਿ ਫਰਿਆਦ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਸਜਣਾ ਕਿ ਫਰਿਆਦ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਜੋ ਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ My mind has always made me cry. I want to become his death. I want to become his death. ਮਨ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਥਰੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਜੋ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਜੋ ਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਜੋ ਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਗਮ ਸੱਸਾ ਰਾਰਾ ਗੱਗਾ ਮੰਮਾ ਸਰਗਮ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸਾਰਾ ਗਾਮਾ ਪਾਧਾ ਨੀਸਾ ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਮਾਲਾ ਜੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਲਸ ਤੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਗਾਰਲੈਂਡ ਵੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ stringed beads.
I want to become the stringed beads of those utterances which are nothing but all love. ਉਹ ਮਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਾਮਾ ਪਾਧਾ ਨਿਸਾ, ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। I want to become my every utterance, I want my every utterance to become the stringed beads of the loving talk about Him. जो बोल होवे ओदा मन का, जो बोल हर बोले ओदा मन का होवे, प्यार सरगम बनन नू जी करदा। प्यारां दी माला, प्यार सरगम। Stringed beads, the beads which are all love. That's how my utterances want to be. हर बोले ओदा मन का होवे, प्यार सरगम बनन नू जी करदा। बोले ओदा मन का होवे, प्यार सरगम बनन नू जी करदा। हर बोले ओदा मन का होवे, प्यार सरगम बनन नू जी करदा। हर बोले ओदा मन का होवे, प्यार सरगम बनन नू जी करदा। सुट्टे रंग रंग कागज़ां चिट्टियां नू, वे ओ कलम बनन नू जी करदा। रंग दा मतलब हुंदा प्यार। वो कलम बनन नू जी करदा ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ। I want to become, I long to become a pen which would color a blank paper, color it with pure love. All the words of pure love. I want to become that pen. Who colors the blank papers, who colors the blank hearts with love. I want to become that pen.
ਸੁੱਟੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਲਮ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਲਮ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸੁੱਟੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਲਮ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਤੇਰਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇਵੇ, ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੀ ਸਾਜਨ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ ਬਾਹੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਤੇਰਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। You are saying that whosoever comes to your doorstep with devotion and love, you do not let that person go back. You catch hold of that person by the arm and make him or her your humble devotee. And I want to become a thought which would not let your hand go off. A thought, just one thought. सिर्फ एक ख्याल मैं बनना चाहूँगी, इक्को ख्याल, और कोई ख्याल ना, कि मेरे हथों तेरा हथ ना छुट जाए। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਤੇਰਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਤੇਰਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਤੇਰਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਬਣਨ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਔਨ ਸੌਖੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਵਗਦੇ ਸਾਜੋ ਤੇਰੇ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਵਗਦੇ ਸਾਜੋ ਤੇਰੇ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਵਗਦੇ ਸਾਜੋ ਤੇਰੇ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ
ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਵਗਦੇ ਸਾਜੋ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ। Oh my so darling friend, you who is sitting far away from me, I want to become the comforting breath for you. I want to become your breath, which would be so comforting, so soothing, so pacifying, so loving. On ਸੌਖੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਓ ਸਾਹਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। on ਸੌਖੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਓ ਸਾਹਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਆਉਣ ਸੌਖੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਓ ਸਾਹਬਣਨ ਸੌਖੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਓ ਸਾਹਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੌਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ OCI ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OCI ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੌਖੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ all of those Sanghas who are sitting abroad, we should all have the OCI cards made for us, overseas citizens of India, overseas citizens. We may be citizen of any other country than India, but if we are born in India, then the Indian government gives us that card called OCI card, which entitles us to come to India at any time, even times like these when India is not open for everyone. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
बहुत बहुत मेहरबानी। सहजे ही सुख उपजै, सहज प्यार सहजे ही भगत उपजै, सहज प्यार बैराग। सहजे ही भगत उपजै, सहज प्यार बैराग। सहज प्यार राग, सहज ही भगत उपजै, सहज प्यार राग। सहज भगत उपजै, सहज प्यार राग। सहज